Good morning, everyone. This is indeed a very special day that we have today, and we are celebrating the worldview of yoga, as we call it. Yoga, as we know today, is a global phenomenon. It has reached out to the farthest points of the world, and we are all proud of the fact that yoga, in fact, originated in India. And the contribution of Indian yogis and persons of Indian origin to yoga is the foremost, as we call them. And today, the condition is that all countries of the world and the UN itself has celebrated the phenomenon of yoga. Today, yoga is considered to be that binding factor that binds the whole world together. We have to take cognizance of the fact that yoga gives us mental and physical sustenance. Yoga is that factor which puts us forward in the path of mental and physical well being. The holistic and overall well being of an individual is, in fact, encapsulated the way yoga is implemented in our lives. To be certain, we can indeed say that yoga is in fact a way of life. And this way of life should illuminate the life of all individuals across the world. And if that happens, there will be peace, prosperity, and well being across the globe. Today is indeed a special day. And to begin this day, there is no other better way than to invoke the Almighty with a prayer. And this prayer is rendered by Neetu Ravindran, who is very closely associated with this office, that is IGNOR Regional Center, Vadakara. യാകുന്ന കാന്തി കാണുവാൻ കണ്ണിനാകേണമേ നല്ല വാക്കിൻ്റെ ശീലു ചൊല്ലുവാൻ നാവിനാകേണമേ സ്നേഹമാകുന്ന ഗീതമോ സത്യമെന്നുള്ള ശീലമോടെ ഞാൻ ശാന്തി അറിയണമേ ഭൂമിയമ്മയെന്നറിയുവാനുള്ള ബോധമുണ്ടാകണേ ജീവജാലങ്ങളാകയും ബന്ധുവായിടണേ ജാതിഭേദങ്ങളെന്ന ശാപമോ ദൂരെ മറയണമേ ലോകമൊന്നെന്ന പാഠമെന്നുമെൻ മനസ്സിലെഴുതേണമേ. Thank you, Neetu. Thank you for that very mellifluous rendering. It has indeed set the tone for the day, and the duty that is ascribed on me is in fact to welcome the gathering. And it is my duty first and foremost to welcome Yoga Acharya Dr. K.P. Balakrishnan sir. He is a renowned yoga practitioner and a person who requires no introduction as far as people of Malabar is concerned. The way sir has in fact brought out the best of yoga is indeed something every guru should emulate across the country and across the globe. In fact, I wouldn't say more about Yoga Acharya Balakrishnan sir. My colleague Dr. Pramila will be giving a very vivid description of sir, his accomplishments, and the areas of duty he is associated with. Second, it is my duty to welcome to this gathering Sri Rajan KV,
who is a retired bank manager and also a person who is very well known जी in this अच्छा particular area. Further, he has also contributed immensely in diverse fields such as colored fight अच्छा and all the martial arts. इतना ही So it is our proud privilege to welcome Sir also. It is also my इसको privilege to सारे welcome மீட்டிங் இருக்காது Assistant Regional Director Dr. Pramila O, who கொடுத்துரும் கொடுக்குறீங்களா contributed immensely Network. to, அப்டேட் ஆயிடுச்சு in கொடுக்கணும் fact, take forward this task உட்காந்து of uh, organizing this program. And today it is my proud privilege that Madam is with us, and I welcome you, Madam, to this program. Um, I also welcome Dr. Praveen Kumara, our Assistant Registrar, who is looking after the finances and administration of this regional center, and who has taken keen interest in contributing to this particular program, as always. And it is my proud privilege to welcome Sri Praveen Kumara also to this program. I also welcome all the RC staff and the staff of study centers and especially the coordinators of various study centers to this program. Their contribution and participation is of immense importance for each and every one of us. And last but not the least, let me welcome all the learners who have joined not only from our region but from other regions as well to attend this program. I'm sure all of you will benefit a great deal from this program. And once again, it is my proud privilege and great honor to welcome Yoga Acharya Dr. K.P. Balakrishnan sir. Sir has always been so kind enough to accede to our request, and as and when we had requested for his presence, he had been there. And in fact, we have all benefited a great deal over the years from the association that we had with Yoga Acharya Balakrishnan sir. Sir, once again, let me welcome you formally to this occasion, sir. Okay, thank you. Now, may I request my colleague, Dr. Pramila O, Assistant Regional Director at IGNOR Regional Center of Vadagara, to do the honors by introducing our guests for the day. Thank you, sir. Thank you. Respected Regional Director Dr. M. Rajesh, Honorable Guest Yoga Acharya Dr. K.P. Balakrishnan, Sri K.V. Rajan, retired bank manager, Assistant Registrar of IGNOR Regional Center Vadagara, Sri B. Praveen Kumara, coordinators of our study centers, IGNOR learners, and dear colleagues. Good morning to all. As part of the International Yoga Day celebrations, IGNOR Regional Center Vadagara is conducting this online program on World View of Yoga. Respected Yoga Acharya Dr. K.P. Balakrishnan is with us for the keynote address. As per the approval received from the United Nations General Assembly in 2014, the International Yoga Day is being celebrated on 21st of June since the year 2015. We know that. Yoga is not merely a physical or mental practice, but more of a spiritual practice. The word yoga is derived from the Sanskrit root yug, meaning unite or join. That is the meaning of yoga, is the union of individual consciousness with that of universal consciousness, and thereby attaining a perfect harmony between body, mind, and spirit. Dr. K.P. Balakrishnan, our chief guest, will provide us more insight into this concept of yoga. About Dr. Balakrishnan, the famous yoga Acharya, having more than 40 years of experience and practice in the field of yoga, he have made remarkable contribution to this field. Being a graduate in chemistry from Government College Madapalli, he completed his post-graduation in philosophy and studied yoga from Bihar Yoga University and continued his higher studies from SVS
Bangalore. He is awarded with honorary PhD in Yoga by the Virtual Global Academy for Peace and Education, Hyderabad, in the year 2018 for his contribution to yoga. And also, he is the founder of the famous Yoga Center in Vadagara, known as Yoga Bharati Charitable Trust, and continues as its chairman. His contribution to yoga and yoga therapy made his name remarkable, and sir, we are blessed with your presence at this function. I would like to extend a warm welcome to Dr. K.P. Balakrishnan to this function. And I also take this opportunity to introduce Mr. K.V. Rajan, retired bank manager who is famous in the field of yoga, clarified prana healing, and Hathatic yoga practitioner and a student of Grandmaster BMCKS. Welcome, sir, to to lead the discussion of this today's program. I would like to extend a pleasant welcome to all of you present here and thank you all and over to Dr. M. Rajesh, Regional Director, RC Vadagara for further facilities. Sir. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you for introducing our guests of honor. And indeed, after knowing their background, our viewers will be in a better position to understand the depth into which they have gone into mastering this art and also spreading the basic kernels of life to various fields of the society, various components of the society. And it is indeed our honor that we have such eminent persons amidst us today. So, without wasting any further time, let me welcome Yoga Acharya Dr. K.P. Balakrishnan to address the gathering. So, I'm sure your keynote address will be of great value to all those who are tuned in to this program. Over to you, sir. Although the essence of yoga have been rendered by Sister Neetu through her prayer, I would like to start this program with the formal yoga prayer. That is, Om Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Lead us from unreal to real. Lead us from darkness to light or from ignorance to knowledge. Lead us from death or disease to wellness or immortality. A very good morning to one and all. Respected RD Dr. M. Rajesh, Assistant RD Dr. Pramila Madam, Assistant Registrar V. Praveen Kumar, and the guest retired manager Mr. K.V. Rajan, who we in Malayalam used to describe him as a versatile genius in various subjects, including astrology. He's a very good master of mm, um, um, kalari, that is martial art. All the administrative staff of the regional office and all the dignitaries at the IGNU headquarters, guest participants, and the students of the whole IGNU family. It is my very honor and pleasure to be with you in this day of Yoga International celebration.
The first International Day of Yoga celebrated at the United Nations at UN headquarters in New York on 21st June 2015. But yoga did not begin on June 21st. It began centuries ago. Yoga acquired a new dimension when the first Yoga International was celebrated. Yoga has transcended time and boundaries. This century old discipline was shown to the Western world by many saints and seers from India. Almost 196 countries of the world celebrate the day. This is a clear acknowledgement that this is not a religious process, this is not a cultural event, this is not an event belong to any particular nation of a group of people. This is of universal use. This is a technology for physical, mental, and spiritual well being of the whole of humanity. For years in India, and nowadays in the world over, we have been hearing much about yoga. The term yoga is a special term found only in Indian vocabulary, since the term derived from the Sanskrit root yuj, meaning union, union of individual entity with universal or cosmic entity. Hence, the Sanskrit definition goes as yujir melane. Another definition is yujir samadhau, union of individual and universal entity leads a state which is described in yogic texts as samadhi. Here a definition requires for samadhi. Most of the common people think samadhi as death. Of course, the death of a yogi is mentioned as samadhi. However, here dhi means buddhi or intelligence in a state of equanimity or tranquility. The authentic text of yoga is Raja Yoga of the ancient seer Patanjali. He was believed to be a contemporary of Buddha. He compiled the whole philosophy yoga into 196 aphorisms, or in Sanskrit described as 196 sutras. Abbreviation of these sutras or aphorisms are described as eightfold yoga. That is in Sanskrit Ashtanga Yoga. And the eighth step of this eightfold yoga is samadhi. The state of equanimity or tranquility, the state commonly compared with a state of the universe before its very manifestation. And the seventh stage of Raja Yoga is described as the state of Dhyanam, commonly known as meditation. Here I am not going to elaborate meditation, but this meditation or the meditative mind have been widely used to withstand modern ailments like hypertension, many of the cardiac ailments, and the diseases connected with the brain and central nervous system. If we wish to go deep into the subject, I would like you to refer the immense studies undergone in the modern day medical world. Here I point out one or two researches undergone. One is R.K. Wallace and H. Benson, Physiology of Meditation, Science American, Volume 226. Dr. Om Johnson,
autonomic stability and transcendental meditation, psychosomatic medicine, volume 35. Any number of research papers and books are available now. Now, I am not going to describe much about meditation. NIMHANS, internationally reputed psychoneuroscience center, recently conducted a two-day international conference titled Yoga and Neurosciences and Traditional Research Approaches, Yantra 2020, in connection with the International Day of Yoga 2020. The subject and the papers submitted was topics include latest research methodology in yoga and meditation. If needed, here is the website www.yantra2020.com. You will get in the Google. One important point has been reported by researchers of meditation is the integration of brain functions. The results are based on brain wave measurements. There are four main types of waves found in the experiment. One of such wave is beta waves, are the patterns that predominate during our everyday wakeful state. They are related to external activities, extroversion. When we engage our brain in rational thinking, when we are tense, anxious, or just in a normal frame of mind, beta waves predominate in our brain and on the EEG. EEG is a device like ECG to read various functions or the changes happens in our brain. That is electroencephalograph. It appears that these waves are small, coming faster 13 cycles per second. The other type of waves generated in our brain is named alpha waves, are emitted during milder state of meditation. They are related to relaxed awareness, to passivity, and to a non-anxious, tension-free state. They are also related to states of creativity. During these periods, it is seen that alpha waves are predominant. Alpha waves are slightly larger than beta waves and somewhere between 8 and 13 times cycles per second. A third type of wave generated in your brain is theta waves, are emitted during dreaming and are associated with the subconscious mind. Theta waves predominate also in deeper states of meditation. The state of intense creativity, ecstasy, and receptivity to ESP. ESP means extrasensory perception. Children may emit this wave in their waking state, though this is rare in adults. The frequency range of this wave, that is theta wave, from 4 to 7 cycles per second. A fourth type of brain wave is named as delta waves. They are large, slow waves of less than 4 cycles per second. They predominate during dreamless sleep, but have also been recorded in deep state of meditation. Through the practice of yoga, the brain is systematically reorganized into a healthier and better coordinated state. Over time, the alpha and theta contents of the brain waves increases, which means that the nervous system is beating more strongly and slowly. It results in a state associated with the serenity, creativity, enhanced receptivity, and joy.
Yoga soothes the autonomic nerve system, thus eradicating increased blood pressure. Through yoga, the brain and mind are rested from the constant stream of disturbing sensory input from outside, and thus we become aware of our own inner being. Hence, the therapeutic and curative effect of meditation described here in brief. When the mind becomes one pointed, then we achieve meditation. But it is not easy to concentrate the mind. The various realms of mind, the conscious mind, the subconscious, and the unconscious mind, all three are to be harmonized. One of the most important and greatest achievements of human life is meditation. But when you close your eyes, you are not able to get the proper direction because the waves of the mind are so turbulent and restless. It is a science which teaches meditation, is the above mentioned Raja Yoga. It is a classical system which teaches us various techniques to help develop deep and profound meditation. Now, let us make it very clear that by suppressing the mind, one cannot achieve meditation. Meditation is never suppression of artificial control of your mind. If you force your mind, even then, you cannot achieve meditation. But there are ways, methods, and techniques which automatically give you the experience of meditation. The mind functions on three levels. These three levels of mind are now in modern psychology as conscious, subconscious, and unconscious. In yoga philosophy, they are known as the gross mind, the astral mind, and the causal mind. It is through three levels of mind you have objective and sensorial experiences. There is relationship, there is an interlink between the mind, the object, and the senses. Tasting, hearing, touching, seeing, all these experiences which you get through senses are cognized by the mind. Now, this process of cognition of object is to be stopped in meditation. When you are very deep in meditation, then you don't hear external sounds and you do not have any experience of the senses because the connection between the mind and the object is separated. Therefore, the first step to meditation is to separate the mind from the senses. If you are not able to separate the mind from the senses, meditation cannot happen. This separation of mind from senses is one of the 8 stages or limbs in Raja Yoga. This condition in yoga is called pratyahara. There are many ways of achieving this. In our times, many people try drugs, and with the help of these drugs, they are able to separate the mind from the senses. Here, I am not trying to recommend drugs in order to achieve this stage. One of the most powerful is the technique of pranayama or scientific breathing. This pranayama or scientific breathing is included in this so-called yoga, that is Raja Yoga, as it is said to have the fourth step or the fourth limb of Raja Yoga. Pranayama is a technique of breathing by which the brain is influenced. You should know
that the brain has two hemispheres. These two hemispheres are connected with the two nostrils. The breath which you inhale through the left nostril influences the right hemisphere. Similarly, when you breathe through the right nostril, that influences the left hemisphere of your brain. The two hemispheres of the brain I am talking about, and the two breathing systems are related to the sympathetic and parasympathetic nerve system. These are the contradictory two systems happens in your central nervous system. That is one sympathetic and the other parasympathetic. When you practice pranayama, then you are creating an influence, an impression on the two hemispheres. Here, a lot of things are to be understood in connection with various activities of our brain. Right brain is said to have intuitional capacity, and the left lobe is intellectual. Intuition also develops through meditation. Many scientists, thinkers, philosophers develop this intuition through meditation and samadhi. Samadhi, I need not mention much about samadhi because samadhi is the culmination of meditation. So here I am not mentioning the state samadhi, and all these state are it is very difficult to explain. It is also remarkable that the practice of pranayama itself is found effective in curing so many diseases. Here, I would like to introduce one. I am trying to explain the result of meditation and pranayama. That is why I am giving so many examples. Here I would like to introduce one, Dr. Sundar Balasubramanian, a pioneer in the area of salivary biomakers combining pranayama practice. He is an international speaker and scientist, and he has 7,30,000 viewers at TEDx Charleston. You will get in Google or in somewhere, Google or in YouTube. He is doing cell biology research at Medical University of South Carolina, studying resistance to cancer therapy, author of groundbreaking books in yogic breathing, and a passionate orator. He got the clue of pranayama from a book called Tirumandiram, like the book of Patanjali about Raja Yoga. There are many texts available about this pranayama and yoga. And one of such book, which I mentioned here, that is Tirumandiram, written by Saint Tirumular several centuries ago. One chapter of this book fascinated him. He decoded the meaning of one poem or a versum and learned the method of yogic breathing, that is pranayama. When he started practicing it, he found that as a result of this pranayama, large amount of saliva started stimulating. Then he found that saliva is not a mere digestive fluid. It contains various types of proteins which stimulate and strengthens brain and neurosystem. It has 22 different types of proteins, hormones, and so many growth factors. It helps nerve hormones to grow, survive, and withstand stress. Nerve growth factors are reduced in Alzheimer's patients. This pranayama can be administered and applied to such patients of Alzheimer's. This experiment followed clinical trial and accepted as a remedy for Alzheimer's and for several other diseases.
In modern medical world, diseases are various types, among which even there is a type of disease called autoimmune disease, like scleroderma, are also found to have been cured through this pranayama. All these details you will get through the website of doctor. You need only give the name Dr. Sundar Balasubramaniam. That will be enough. In modern medical world, here we started discussing meditation and samadhi while defining the term yoga, and we also found that the meditation and the culmination samadhi through which several diseases are being cured. Again, we discussed yogic breathing, that is pranayama, which enables meditation, and its wide therapeutic application. All these are subjects to researches and clinical trials. Started yoga sadharana. Now I would like to switch over Malayalam. Let me talk. രാജയോഗത്തെ അഷ്ടാംഗയോഗം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ആ രാജയോഗത്തിൻ്റെ അഷ്ടാംഗയോഗത്തിൽ 8ാമത്തെ അവസ്ഥയ്ക്കാണ് സമാധി എന്ന് പറയുക. 7ാമത്തത് ധ്യാനം, 6ാമത്തത് ധാരണ, 5ാമത്തത് പ്രത്യാഹാരം, 4ാമത്തത് പ്രാണായാമം. അതുകൊണ്ട് സാധാരണ യോഗ പരിശീലിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മൾ കാല് താഴെയും തല മുകളിലായിട്ടുമാണ് സാധാരണ നടക്കാറ്. യോഗയുടെ ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ ടോപ്സി ടർവയായിട്ട് ചില പോസ്റ്റേഴ്സ് കാണാം. ആ ഓർഡറിലാണ് ഞാനിവിടെ യാദൃച്ഛികമായിട്ട് രാജയോഗത്തെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ യോഗ മാർഗത്തെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം ഞാൻ അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ള സമാധിയെ വെച്ചാണ് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ധ്യാനം, സമാധി, ധ്യാനത്തെയും സമാധിയെയും നമുക്ക് കൂടുതൽ വിവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതൊരു അവസ്ഥയാണ്. യോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരാവുന്ന ഒരവസ്ഥ. ആ അവസ്ഥയുടെ ഫലപ്രാപ്തിയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാനും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കാൻ കാരണം. ഈ ധ്യാനം അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനത്തിൻ്റെ പരമകാഷ്ഠയായിട്ടുള്ള കൾമിനേഷനായിട്ടുള്ള സമാധിയിൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ വിവരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. ആ ധ്യാനത്തെ പ്രാപിക്കാൻ ഉള്ള നിരവധി മാർഗങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഭാരതീയ ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രങ്ങളിലാണ് അത് ധാരാളമായിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് മാർഗങ്ങൾ, ആയിരക്കണക്കിന് മാർഗങ്ങൾ ധ്യാനാവസ്ഥയിലേക്കും സമാധിയും പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ യുഗങ്ങളായിട്ട് നിലവിലുണ്ട്. ആ സമാധി ധ്യാനത്തിൻ്റെയൊക്കെ വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായ പ്രാധാന്യത്തെ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്ര ഗവേഷകന്മാർ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ധ്യാനത്തിനും സമാധിക്കും ഇത്രയും പ്രാധാന്യം വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ധ്യാനവും സമാധിയും പ്രാപിക്കാനുള്ള ഒരു ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയവും എളുപ്പവും പ്രായോഗികവുമായിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പ്രാണായാമം എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ പ്രാണായാമത്തിലൂടെ ധ്യാനാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുക എന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. അതാണ് ഇത്രയും എൻ്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി, അവസാനത്തെ 5
അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള യോഗാംഗങ്ങളെയാണ് നമ്മളിവിടെ വിവരിച്ചത്. അതിനു മുമ്പായിട്ട് ചില അംഗങ്ങളുണ്ട്. പ്രാണായാമത്തിന് മുമ്പുള്ള അംഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്, ആസനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യോഗ ആസനമാണ്. യോഗ ആസനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുകയും കാണുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ആസനത്തെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് പറയാം എന്ന് ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്പർശിക്കാത്ത പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി എന്നത് വെച്ച് ഞാൻ ഈ പ്രഭാഷണം ആരംഭിച്ചത്. ഇനി നമുക്ക് ആസനത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം. രാജയോഗത്തെക്കുറിച്ചും ആസനത്തെക്കുറിച്ചും പറയാം. ഈ രാജയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പതഞ്ജലി മഹർഷിയുടേതാണ്. ഈ പതഞ്ജലി മഹർഷിയുടെ രാജയോഗത്തെ അഷ്ടാംഗ യോഗം 8 അംഗങ്ങളായിട്ട് അത് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ 8 ക്ലാസ്സുകളിൽ കൂടെ നമ്മളുടെ പഠനം നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് പോലെ 10 ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച് +2 കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡിഗ്രിയിൽ ചേരുന്ന പോലെ അതുപോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ രാജയോഗത്തിലുള്ള ആ സ്റ്റെപ്പിന്, ആ അംഗത്തിന് യമം നിയമം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക. 5 യമങ്ങളും 5 നിയമങ്ങളും രാജയോഗത്തിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ 5 നിയമങ്ങളും യമങ്ങളും എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു തരം സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ, കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്, നമ്മൾ എങ്ങനെ പെരുമാറണം, നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നത് നമ്മൾക്ക് സംഭവിക്കാൻ, നമുക്ക് മാനസികാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് നമ്മളെ മാനസികാവസ്ഥ അങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ യോഗ, ഇന്നത്തെ ആധുനിക ദൃഷ്ടിയിൽ യോഗ വെറും ഒരു ചികിത്സാ സമ്പ്രദായം മാത്രമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് യോഗ എന്ന് ആളുകൾ പറയുന്ന സമയത്ത് രോഗനിവാരണത്തിലുള്ള ഒരു ഉപാധി മാത്രമാണ് യോഗയെ നമ്മൾ കണക്കാക്കി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. യോഗ വളരെ ലോകം മുഴുവൻ പ്രചാരമാകാൻ കാരണം അതാണ്. പക്ഷെ യോഗയുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം അതുമാത്രമല്ല. ആ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലിടയ്ക്ക് യോഗ പരിശീലനത്തോട് സംഭവിക്കുന്ന നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മാനസികാവസ്ഥയും ശരിയായിരിക്കണം. യോഗ എന്നുള്ള വിഷയം ആധുനിക കാലത്ത് വളരെ പ്രസക്തമാകാൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളിലൊന്ന് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചും രോഗത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള കൃത്യമായ തിരിച്ചറിവ് അത് വന്നതിന് ശേഷമാണ് യോഗമാർഗത്തിന് പ്രാധാന്യം വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. പഴയ കാലത്ത് ഏതാണ്ട് 1940 വരെ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം മനുഷ്യനെ നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യനാണല്ലോ നമ്മൾ മനുഷ്യൻ്റെ രോഗത്തിന് ചികിത്സ ചെയ്യുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നിർവചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യനെ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം 1940 വരെ നിർവചിച്ചത് മാൻ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ മെഷീൻ. നമ്മളൊരു മോട്ടോർ കാർ മാതിരി വെറും ഒരു ജഡവസ്തുവായിട്ടുള്ള ഒരു യന്ത്രം മാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ എന്നായിരുന്നു ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം മനുഷ്യന് കൊടുത്ത നിർവചനം. എന്നാൽ ഫ്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ ആവിർഭാവത്തോടുകൂടി ഫ്രോയിഡിൻ്റെ ചിന്തകൾ പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിൽ പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടിയിട്ട് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ സമയത്താണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവലം യന്ത്രമല്ല, മനുഷ്യന് മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഫ്രോയിഡിൻ്റെ എല്ലാ ചിന്തകളും പൂർണ്ണമായിട്ടും. ആ ഫ്രോയിഡിൻ്റെ ചിന്തകൾ പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടിയിട്ട് ഇന്നത്തെ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം രോഗത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നത് 85 മുതൽ 90% രോഗങ്ങളും തനുമാനസ രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയും. മലയാളത്തിൽ തനുമാനസം. തനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരം, മനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സ്. തനുമാനസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട്
ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന രോഗത്തിനെയാണ് തനുമാനസ രോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ നിഗമനം 90%, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ സൈക്കോസൊമാറ്റിക് രോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. 90% രോഗങ്ങളും സൈക്കോസൊമാറ്റിക്കാണ് എന്ന നിഗമനത്തിൽ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ കാര്യം ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭാരതീയ യോഗികൾ ഇത് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭാരതത്തിൽ വളരുകയും വികസിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു ആരോഗ്യശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് നമുക്കറിയാം ആയുർവേദം. ആയുർവേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ആയുർവേദത്തിൽ വളരെ പ്രശസ്തമായൊരു സിദ്ധാന്തമുണ്ട്, ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. ശരീര മനസോ യോഗ പരസ്പരമനുവ്രജേ ആധാര ആധേയ ഭാവേന തപ്താജ്യോ ഘടയോരിവ. ശരീരവും മനസ്സും തമ്മിൽ ചൂടായൊരു പാത്രവും ആ പാത്രത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു തണുത്ത വെണ്ണയും പോലെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ചൂടായ പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ തണുത്ത വെണ്ണയിടുമ്പോൾ അതും ചൂടാവുന്നു. ഇതുപോലെ മറിച്ച് ചൂടുള്ള വെണ്ണ തണുത്ത പാത്രത്തിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അത് ചൂട് പിടിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ ശരീരവും മനസ്സും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്ന് വളരെ പ്രാചീന കാലത്ത് തന്നെ വേദത്തിൻ്റെ ശാഖയായിട്ടുള്ള ആയുർവേദം സിദ്ധാന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഈ സിദ്ധാന്തത്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തന്നെയാണ് രാജയോഗ സൂത്രം പതഞ്ജലി മഹർഷി രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഭാരതീയ കാഴ്ചപ്പാട് എപ്പോഴും മനസ്സിന് ശരീരവും മനസ്സും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്ര ഗവേഷകന്മാർക്കാണ് ഈ തിരിച്ചറിവ് വളരെ വൈകി മാത്രം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ രോഗത്തിനും നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ രോഗം എത്ര തന്നെ സങ്കീർണമാണെങ്കിലും കേവലം ശരീരത്തെ മാത്രം ചികിത്സിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ രോഗത്തിന് ശാന്തി, രോഗനിവാരണം സാധ്യമല്ല. ഓൾ ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. സാധാരണ അവർ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഹൃദ്രോഗ ചികിത്സയിലൊക്കെ അവരുടെ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ, അവോയ്ഡ് ഓൾ യുവർ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ്. നിങ്ങളുടെ അനാശാസ്യമായ മനോവ്യാപാരങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാണ്ടാവും കൂടി ചെയ്യണം. അപ്പോഴും മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് രോഗനിവാരണം സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്ന് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം നമ്മളോട് പറയാണ്. അതുപോലെ ഈ ഒരു സിദ്ധാന്തം വളരെ പ്രചാരത്തിൽ വന്നതോടു കൂടിയിട്ട് പാശ്ചാത്യ വൈദ്യശാസ്ത്ര ഗവേഷകന്മാർ ഈ മാർഗത്തിൽ ഒരുപാട് ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്താൻ തുടങ്ങി. ആ കൂട്ടത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ചില ഗവേഷണങ്ങൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം. ഹൃദ്രോഗ നിവാരണത്തിന് യോഗ പ്രസക്തമാവാനുള്ള പല കാരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനം ആചരിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ 196 രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് ഈ പ്രമേയത്തിന് അനുകൂലമായിട്ട് വോട്ട് ചെയ്തത്. ഈ കാര്യം ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ സംഭവിച്ചതല്ല. കഴിഞ്ഞ 70 വർഷങ്ങളായിട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ യോഗമാർഗത്തെ, ഈ അടിസ്ഥാനം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള യോഗമാർഗത്തെ 70 വർഷങ്ങളായിട്ട് പാശ്ചാത്യ ദേശങ്ങളിൽ പഠന ഗവേഷണ വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ കൂട്ടത്തിൽ സമീപകാലത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള, വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗവേഷണമായിരുന്നു ഹൃദ്രോഗ നിവാരണ രംഗത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള ഗവേഷണം. അത് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്
അമേരിക്കയിൽ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ബിൽ ക്ലിൻ്റൺ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ കാലം തൊട്ട് അമേരിക്കൻ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ കൺസൾട്ടിങ് ഫിസിഷ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ ഡീൻ ഓർണിഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ 14 വർഷം നീണ്ടുനിന്ന ഒരു ഗവേഷണം നടത്തുകയുണ്ടായി ഹൃദ്രോഗ രംഗത്ത്. ആ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ഫലം ഇന്ന് പുസ്തക രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. ആ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ഫലത്തിൽ ആ ഗവേഷണ പുസ്തകത്തിന് അദ്ദേഹം പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദ റിവേഴ്സിങ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് എന്നാണ്. ഔഷധങ്ങളോ ശസ്ത്രക്രിയയോ കൂടാതെ ഹൃദ്രോഗത്തെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ആ പുസ്തകം. തീർച്ചയായിട്ടും യോഗമാർഗത്തിലൂടെ അത് സാധ്യമാണ് എന്ന് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗവേഷണമായിരുന്നു അത്. ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ക്യാപ്ഷൻ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദ ഓൺലി സിസ്റ്റം സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവൺ ടു റിവേഴ്സ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് വിത്തൗട്ട് ഡ്രഗ്സ് ഓർ സർജറി. ഈ പുസ്തകം അമേരിക്കൻ മെഡിക്കൽ സൊസൈറ്റി, ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് മെഡിസിൻ, ഓൾ ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇവരെല്ലാം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകവുമാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ നാട്ടിലുള്ള പല ഹൃദ്രോഗ വിദഗ്ധന്മാരും പല ആളുകളും ഈ മാതിരി പുസ്തകങ്ങൾ കാണാത്ത ആളുകൾ വരെ ഉണ്ട്. ഈ മാതിരി ഇതെല്ലാം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ തത്വപ്രകാരം. ശരീരത്തിൽ കേവലം ശാരീരിക കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, അതിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ സ്വാധീനം. അതിൽ ഡോക്ടർ ഡീൻ ഓർണിഷ് പറയുന്നുണ്ട്, ഹൃദ്രോഗം നിങ്ങൾക്ക് ഭേദമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ആൾട്രൂയിസം, കമ്പേഷൻ, ഫോർഗീവ്നെസ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മതപുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ്. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹൃദ്രോഗ നിവാരണത്തിന് ആവശ്യമാണ്. ഈ മനോതല പരിശീലനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പതഞ്ജലി മഹർഷി രാജയോഗ സൂത്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ 2 അംഗങ്ങൾ യമം നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2 അംഗങ്ങളെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആദ്യത്തെ യമം നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോഗ ഈസ് റൂട്ടഡ് ഇൻ വെർച്യൂ, എത്തിക്കൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഇൻ വെരി എസെൻഷ്യൽ ഫോർ സക്സസ് ഇൻ യോഗ. അതാണ് പറയുന്നത്. എത്തിക്കൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഈസ് ദി പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് റൈറ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഓഫ് ലൈഫ്. The 2 moral backbones of yoga are yama and niyama, which according to yoga must be practiced in one's daily life. These correspond roughly to the commandments of Lord Jesus. ചില മതപുസ്തകങ്ങൾക്ക് പോലെ 10 commandments പോലെയൊക്കെയാണ് ഇത് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടാൽ. നോബിൾ 8-fold path of, അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള അഷ്ടമാർഗങ്ങൾ, 8-fold path of Buddha. They are non-injury. ഒന്നാമത്തത് യമങ്ങളിൽ അഹിംസയാണ്, നോൺ ഇഞ്ചുറി. രണ്ടാമത്തത് സത്യം, ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ്, നോൺ സ്റ്റീലിംഗ്, അസ്തേയം. മറ്റൊന്ന് കണ്ടിനൻസ്, ബ്രഹ്മചര്യം, ആൻഡ് നോൺ കൺവെച്ചുവസ്നെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് അപരിഗ്രഹം, ആർ ദി കമ്പോണന്റ് പാർട്ട് ഓഫ് യമ. ഇങ്ങനെ 5 യമങ്ങൾ പതഞ്ജലി നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ, അതുപോലെ നിയമങ്ങൾ, എന്തൊക്കെ നമ്മൾ മാനസികമായിട്ട് പാലിക്കേണ്ട. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചതിന് ശേഷമാണ് രാജയോഗത്തിൻ്റെ ഒരംഗമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു 3ാമത്തെ അംഗമായിട്ടുള്ള ആസനങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പതഞ്ജലി മഹർഷി നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ആധുനിക കാലത്ത് നമ്മൾ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസനങ്ങൾ മാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ രാജയോഗ സൂത്രത്തിൽ പതഞ്ജലി മഹർഷിയുടെ രാജയോഗത്തിൽ ഒരുപാട് ആസനങ്ങളൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നില്ല. യോഗ മാർഗത്തെ വിമർശിക്കുന്ന ആളുകൾ
ചില യുക്തിവാദികളെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആളുകളെല്ലാം തന്നെ ഈ വിഷയത്തെ പരാമർശിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പതഞ്ജലി മഹർഷിയുടെ ചെറിയ പുസ്തകമാണ്, 196 സൂത്രങ്ങളുള്ള പതഞ്ജലി മഹർഷിയുടെ യോഗ മാർഗത്തിൽ ഒരുപാട് ആസനങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഞാൻ ആദ്യത്തെ എൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞ ധ്യാനത്തിനും സമാധിക്കും ആവശ്യമായി ഇരിക്കുന്ന ആസനങ്ങൾ മാത്രമേ രാജയോഗത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഇത്രയും ആസനങ്ങൾ, യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആസനാണ്. യമനിയമങ്ങളും വേണ്ട, മറ്റൊന്നും വേണ്ട, പ്രാണായാമം പോലും വേണ്ട, ആസനമാണ്. ഇതെങ്ങനെ യോഗയിൽ വന്നു ചേർന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. അപ്പോൾ പതഞ്ജലി മഹർഷിയുടെ കാലത്ത് 5000-ഓ അതിലപ്പുറമോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ യമനിയമങ്ങളും ഈ കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്, മെൻ്റൽ ഡിസിപ്ലിൻ, ഇതെല്ലാം ഒരുപക്ഷെ അന്നത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ബുദ്ധനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്താണെങ്കിൽ അനുയായികളെ കിട്ടാൻ വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും. അന്നത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ ആ മാനസിക നിലവാരം അനുസരിച്ചിട്ട് നിയമങ്ങൾ, കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്, റിലീജിയസ് ഡിസിപ്ലിൻ അന്നത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിരുന്നിരിക്കും. പിൽക്കാലത്തുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് സാധിക്കാതെയും വന്നു. ഇത് സാധിക്കാതെ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരു പരിധിവരെ, അതായത് ഒരു പാസ് മാർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയിരിക്കണം യമനിയമങ്ങളിൽ. കാരണം നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന കാരണം നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും നമ്മളുടെ ദേഹത്തെ, നമ്മളുടെ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സത്യം നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും അത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തെ ബാധിച്ചിരിക്കും. മനസ്സിൻ്റെ ഒരു ആക്ഷൻ നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു കെമിക്കൽ ആക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് നമുക്കറിയാം. നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തന്നെ അതാണ്. ഞാൻ ഈ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വളരെ ഹൃദ്യമായൊരു ഭക്ഷ്യവസ്തുവിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചാൽ എൻ്റെ വായ്ക്കകത്ത് ഉമിനീര് ധാരാളം ഉണ്ടാവും എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഭക്ഷണത്തിനെക്കുറിച്ച്. ആ ചിന്തിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് എൻ്റെ ദേഹത്തിൽ ഒരു കെമിക്കൽ സെക്രീഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, നമ്മളുടെ ഓരോ മനോവ്യാപാരവും നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ കെമിക്കൽ പ്രൊഡക്ഷൻ, ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോർമോൺ, എൻഡോക്രൈനോളജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഭാഗം തന്നെ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം മുഴുവൻ നമ്മുടെ മനസ്സിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ലോക പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയുള്ള നമ്മളുടെ മണിപ്പാൽ മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലറായിരുന്ന ഡോക്ടർ BM ഹെഗ്ഡെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡോക്ടർ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ലോകത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രഗത്ഭമതികളായിട്ടുള്ള ഭിഷകന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രശസ്തനാണ് ഡോക്ടർ BM ഹെഗ്ഡെ. അദ്ദേഹം പറയുന്നതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഹൃദയം തുറന്ന് ഒന്ന് ചിരിച്ചാൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ, നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിൽ 500ഓളം ഗുണകരമായിട്ടുള്ള, ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഹോർമോണുകൾ, രാസവസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. അതേസമയത്ത് നമ്മൾ ചിരിക്കുമ്പോൾ ചില ആളുകളോട് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമല്ലാതെ ചിരിക്കാറുണ്ട്, കൃത്രിമ ചിരി. ആ കൃത്രിമ ചിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മാനസിക ഭാവം ആത്മാർത്ഥമായ ചിരിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അങ്ങനെ കൃത്രിമമായിട്ട് ചിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ 180ഓളം അനാശാസ്യമായ രോഗകാരണങ്ങളായിട്ടുള്ള ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഓരോ മാനസികമായ ചലനവും, മാനസികമായ സ്പന്ദനവും, മാനസികമായ വൈബ്രേഷനും നമ്മൾക്ക് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ തരം രോഗങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഹോർമോൺ ഡീവിയേഷൻ കൊണ്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ക്രുദ്ധന്മാരാകുക, ദേഷ്യം പിടിക്കുക, മനസ്സിന് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഹോർമോണിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അഡ്രിനൽ ഹോർമോൺ. ഈ അഡ്രിനൽ ഹോർമോൺ ഉണ്ടാകുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? മനസ്സിൻ്റെ വികാര വിക്ഷോഭം നമ്മളെ ബ്രെയിനിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്.
ബ്രെയിനിലുള്ള ഹൈപ്പോതലാമസിലും പിറ്റ്യൂട്ടറിയിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് അത് പിറ്റ്യൂട്ടറിയുടെ സ്റ്റിമുലേഷനിൽ കൂടിയാണ് അഡ്രിനൽ ഹോർമോൺ സെക്രീഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. എഡ്രിനൽ ഹോർമോൺ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എഡ്രിനൽ ഹോർമോണിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ, ഒരു മാസ്റ്റർ ഹോർമോൺ ആയിട്ടുള്ള പിറ്റ്യൂട്ടറിയിൽ ഉണ്ടാവണം. ആ ഹോർമോണെയാണ് ACTH എന്ന് പറയും, അഡ്രിനോ കോർട്ടിക്കോട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഓരോ മാനസിക വ്യാപാരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ രാസപ്രവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മാനസിക വ്യാപാരത്തിനും മാനസിക പ്രവർത്തനത്തിനും നമ്മളുടെ ആരോഗ്യവുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് രാജയോഗത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവായിട്ടുള്ള പതഞ്ജലി മഹർഷി യമനിയമങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നിർഭാഗ്യവശാൽ സാധാരണ മനുഷ്യന് ഇത് പാലിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അവർ നേരിട്ട് ആസനങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നേരിട്ട് ആസനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ഒരു യോഗ മാർഗത്തിന് പിൽക്കാലത്ത് 6-ാം നൂറ്റാണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് രൂപകൽപ്പന നടക്കുകയുണ്ടായി ഇന്ത്യയിൽ. ആ യോഗത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയുക, ഹഠയോഗം എന്ന് പറയാം. ഇത് പല ആളുകൾക്കും, യോഗ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും യോഗ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും യോഗ ആചരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും താരതമ്യേന വളരെ കുറച്ച് മാത്രം അറിയുന്നൊരു വിഷയമാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും യോഗ കേന്ദ്രത്തിന് പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പതഞ്ജലി യോഗ കേന്ദ്രം എന്ന് പേര് കൊടുത്തിരിക്കും. പതഞ്ജലി മഹർഷി ഒരുപാട് ആസനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവിടെ 100 ആസനങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരുപാട് ആസനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പതഞ്ജലി മഹർഷി പരാമർശിച്ചിട്ടേയില്ല. പിൽക്കാലത്ത് ഒരു ചെറിയ ഭേദഗതിയോട് കൂടിയിട്ട് 6-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഹഠയോഗം എന്നുള്ളൊരു ശാസ്ത്രശാഖ വളരാൻ തുടങ്ങി. ഈ ഹഠയോഗം, ഈ ശാസ്ത്രശാഖ അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്, യമനിയമങ്ങൾ, മാനസികമായിട്ടുള്ള അച്ചടക്കങ്ങൾ, മെൻ്റൽ ഡിസിപ്ലിൻ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ആസനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഭേദഗതി വച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രശാഖ ഉണ്ടായി. ആ ശാസ്ത്രശാഖക്കാണ് ഹഠയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് യമനിയമങ്ങൾ, ഈ കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഒന്നും പാലിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ മറ്റൊരു നിബന്ധനയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ശുദ്ധമാക്കിയിരിക്കണം. ശരീരശുദ്ധി, ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ ശരീരശുദ്ധി നിർവഹിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ആസനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഭേദഗതി ഹഠയോഗത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യോഗിയുടെ പേരാണ് സ്വാത്മാരാമൻ എന്ന് പറയും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ് ഹഠയോഗ പ്രദീപിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള, എല്ലാവരും ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ധാരാളം ആസനങ്ങളുള്ള ഹഠയോഗ പ്രദീപിക. അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ 100% ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധീകരണം നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യോഗാസനങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ട് കടക്കാം എന്ന് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഈ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ നല്ലൊരു പരിധിവരെ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ രോഗങ്ങൾ മിക്കവാറും നിവാരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ചില മാർഗങ്ങളും നിർദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായി. ആ മാർഗ്ഗക്കാണ് യോഗയുടെ ഭാഷയിൽ ഷഡ്ക്രിയകൾ എന്ന് പറയാം. 6 തരത്തിലുള്ള ക്രിയകളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആന്തര സംവിധാനങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുക. ഇത് ഈ സമ്പ്രദായം ആയുർവേദത്തിലും കാണാം. ഷഡ്കർമ്മങ്ങൾ ആയുർവേദത്തിൽ വലിയ വലിയ സുഖചികിത്സയൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് 6 തരത്തിലുള്ള ശുദ്ധീകരണം, വമനം, വസ്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, പിന്നെ ആമാശയത്തിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ചില ഔഷധങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് ഛർദ്ദിപ്പിക്കുക, നമ്മളുടെ കൊളോൺ, വൻകുടലിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള വിസർജന ഭാഗങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള വസ്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് ആദ്യത്തേന് വമനം എന്ന് പറയും. ഇത് യോഗയിലും ഇതേപോലെ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ യോഗയിൽ ഔഷധങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഇതിനു വേണ്ടി സലൈൻ വാട്ടർ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് യോഗയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നേതി, മൂക്കിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ, ശ്വസന വ്യൂഹത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള നേതി, കപാലഭാതി, ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള 6 തരത്തിലുള്ള ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ. അപ്പോൾ ശുദ്ധീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരണം ബാഹ്യശുദ്ധി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ശുദ്ധിയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. ഈ ബാഹ്യശുദ്ധി കൊണ്ട് മാത്രം
നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ബാഹ്യ അവയവങ്ങളെക്കാളും എത്രയോ കൂടുതൽ അവയവങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും നമ്മളുടെ ആന്തരിക തലത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ആന്തരിക ശുദ്ധിയും കൂടിയും നിർവഹിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരീരം ശുദ്ധമാവുള്ളൂ. ആ ശുദ്ധമായ ശരീരത്തിൽ മാത്രമേ ശുദ്ധമായ ശരീരത്തിൽ ആസനങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയോജനം അത്ഭുതകരമായിരിക്കും. ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളുടെ വയറ് ഏറ്റവും ശുദ്ധമാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ വയറിൽ പലതരത്തിലുള്ള രാസവസ്തുക്കൾ, പിന്നെ ആസിഡിറ്റി, മറ്റ് നമ്മളെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ അമിതമായിട്ടും അനാവശ്യമായിട്ടും ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ രോഗകാരണമായിട്ടുള്ള ഓരോ പരിതസ്ഥിതി സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളുടെ വയറ് തന്നെ ആവശ്യത്തിലധികം വലുതാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ വികാസശേഷി കുറയുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം. പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ശ്വാസകോശത്തിന് കൂടുതൽ വികസിക്കാൻ കഴിയാത്തത് നമ്മളുടെ വയറ് ആവശ്യത്തിലധികം വികസിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് യോഗ സമ്പ്രദായത്തിൽ, യോഗാസനങ്ങളിൽ വയറിനെ വളരെ ഒട്ടിക്കുക, വളരെ ശരിക്കും ഒരു ബാഗ് പോലെ, ഒരു എയർ ബാഗ് പോലെ നമ്മളെ വയറിനെ ഒട്ടിക്കുന്നൊരു സമ്പ്രദായം ചില പരിശീലനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, വയറിനെയും ശ്വാസകോശത്തിനെയും വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു ചലനാത്മക ഭിത്തിയുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ. അതിനെയാണ് ഡയഫ്രം എന്ന് പറയാം. ചലിക്കുന്ന ഭിത്തിയാണ്. വയറ് കൂടുതൽ നിറയുമ്പോൾ ഈ ഡയഫ്രം മുകളിലോട്ട് വരും. ശ്വാസകോശം കൂടുതൽ നിറയുമ്പോൾ ഡയഫ്രം താഴോട്ട് പോകും. ആരോഗ്യ ദൃഷ്ടിയിൽ നമ്മളുടെ ശ്വാസകോശമാണ് കൂടുതൽ വികസിക്കേണ്ടത്. ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ മേൽത്തട്ട് മുതൽ അടിത്തട്ട് വരെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സ്വഭാവം തന്നെ എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ബലൂൺ പോലെയാണ്. വശത്തേക്കും താഴോട്ടേക്കും മേലോട്ടേക്കും വികസിക്കാൻ സൗകര്യപ്രദമായ വിധത്തിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിൽ എയർ സാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വായു അറകൾ, അൽവിയോള എന്ന് പറയുന്ന വായു അറകളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ് നമ്മളുടെ ശ്വാസകോശം. ഈ ശ്വാസകോശത്തെ പരമാവധി നിറയ്ക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരാളുടെ ആരോഗ്യം ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലെത്തുന്നത്. ഈ ശ്വാസകോശത്തെ പരമാവധി നിറയ്ക്കുന്ന പ്രക്രിയക്കാണ് യോഗ. ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ഈ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ പൂർവഭാഗത്തിൽ ഞാൻ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രാണായാമം. ശാസ്ത്രീയമായ പ്രാണായാമം നിങ്ങൾക്ക് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശ്വാസകോശത്തിന് പൂർണ്ണവും പരമാവധിയും വികാസം സംഭവിച്ചിരിക്കണം. ഈ വികാസം സംഭവിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ നിലവാരം വളരെ ഉയരുന്നതായിരിക്കും. ഈ സാധാരണ ശ്വസനം, നമ്മളുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ നമ്മളുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം മാത്രം നിറഞ്ഞാൽ മതി. കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ സൗകര്യപ്രദമായിട്ട് ശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗം നിറയും. കുറേയും കൂടി ആഴത്തിൽ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ ചില പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ചില പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള നമ്മളുടെ ഒരു ശ്വസനമുണ്ട്. ഒരു പരിഹരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പരിഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഇരിക്കുകയോ കിടക്കുകയോ ചെയ്തിട്ട് ദീർഘമായിട്ട് ഒരു ശ്വാസം ഉള്ളിലെടുത്തിട്ട് ഉച്ഛ്വസിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം. ആ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ശ്വസനത്തിനെയാണ് റിലാക്സ്ഡ് ബ്രീത്തിങ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ. അവിടെ ശ്വാസത്തിൻ്റെ അളവും പരമാവധി കൂടുകയാണ്. ഏതാണ്ട് ശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടോളം നിറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അതേപോലെ ശ്വാസം പുറത്തു വിടുകയാണ്. ഈ ശ്വസന സമ്പ്രദായം നിങ്ങൾ നിരന്തരമായിട്ട് പരിശീലിക്കുന്ന ഒരു പരിശീലന, നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഒരു പരിശീലനമാക്കി മാറ്റുന്ന സമ്പ്രദായത്തിനെയാണ് യോഗയുടെ ഭാഷയിൽ സയൻറ്റിഫിക് ബ്രീത്തിങ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാണായാമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രാണായാമത്തെ അധികരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ പൂർവ്വഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ സുന്ദർ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം ഈ പ്രാണായാമത്തിന് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലോകോത്തരമായിട്ടുള്ള ഗവേഷണം അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അത് വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് വൈദ്യലോകം അത് പ്രാവർത്തികമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ പ്രാണായാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക്, ആ പ്രാണായാമ പരിശീലനത്തിനുള്ള ഉപാധി ആദ്യം എന്താണ്? ശരീരത്തിൻ്റെ ആന്തരിക സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം
പരമാവധി ശുദ്ധീകരിക്കുക. സന്തുലനാവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ വയറിൽ, ദഹനവ്യൂഹത്തിൽ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട്, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു, ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം നിറയുക, നടുഭാഗം നിറയുക, അടിഭാഗം നിറയുക. ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഹൃദ്രോഗ വിദഗ്ധന്മാരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രക്തലോമികൾ, ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസ്. ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് കടന്ന് ആ ശ്വാസം നിങ്ങളുടെ രക്തത്തിന് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസ്, അതായത് രക്തലോമികൾ, നിങ്ങളുടെ ശ്വാസകോശത്തിലെ വായു അറകളിൽ അങ്ങനെ പരന്നു കിടക്കുകയാണ്. അതാണ് നമ്മളുടെ ശ്വസനത്തിലൂടെ നമ്മൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. ഈസ് ഇറ്റ് ടൈം ടു സ്റ്റോപ്പ്? അങ്ങനെ ശ്വസന സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ഇത് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്വസിച്ചാൽ പോരാ, ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗവും പോരാ, ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ട് നിറയണം. ആ ശ്വാസകോശത്തിന് ഈ 3 ശ്വസനവും ചേർന്നതിനെയാണ് പ്രാണായാമം അല്ലെങ്കിൽ യോഗിക് ബ്രീത്ത് എന്ന് പറയുക. ഇത് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശ്വാസകോശത്തിന് പൂർണ്ണ വികാസം സംഭവിക്കണം. ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസ്, രക്തലോമികൾ ഉള്ളത്. ഇങ്ങനെ പരമാവധി പ്രാണവായുവിനെ, ഓക്സിജനെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഓരോ രക്തത്തിന് ചുവപ്പ് നിറം കൊടുക്കുന്ന രക്താണുവിനെയാണ് നമ്മൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുക. ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ 4 ഓക്സിജൻ അണുക്കൾ, ആറ്റംസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറയും. ഇപ്രകാരം ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസ് ഉള്ളത്. ആ ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസിന് മാക്സിമം ഓക്സിജൻ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ ഓക്സിജൻ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു രക്തം, ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഓക്സിജൻ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് ഏറ്റവും ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം, ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിരോധ ശക്തിയുള്ള ശരീരം. ഈ കോവിഡ് സമയങ്ങളിൽ യോഗ കോവിഡിന് പരിഹാരമായിട്ട് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഒക്കെ നിർദ്ദേശിക്കാൻ കാരണം ഇതാണ്. ഒരു നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു യോഗ പരിശീലകൻ്റെ ശരീരത്തിൽ 4 ഓക്സിജൻ അണുക്കളെ വഹിക്കുന്ന ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ശരീരത്തിന് പ്രതിരോധ ശക്തി വളരെ ഉയർന്നതായിരിക്കും. ഈ പാൻഡമിക്സ് മാത്രമല്ല, ഏത് രോഗത്തിനെയും പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശക്തി അത്തരം ശ്വാസകോശങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതാണ് പ്രാണായാമത്തിൻ്റെ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള, നേരത്തെ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് ഡോക്ടർ സുന്ദർ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ പ്രാണായാമത്തിൽ ഗവേഷണത്തിൽ പറഞ്ഞു, അതല്ലാതെ തന്നെ പ്രാണായാമം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ പ്രാണായാമത്തിനെ പരാമർശിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ പ്രാണായാമം ഇപ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം 100% സംശുദ്ധമായിരിക്കണം. ശരീരം ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായിട്ടുള്ള ആന്തരിക ശുദ്ധി ഉണ്ടാവണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിന് വികസിക്കാൻ പറ്റൂ. ഈ പ്രാണായാമത്തിനെ ഇപ്രകാരം ശരീരത്തിൻ്റെ 6 തരത്തിലുള്ള ക്രിയകളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ശരീരത്തിൻ്റെ ആന്തര സംവിധാനങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ആ ക്രിയകൾ ആചരിക്കുകയും ആ ക്രിയകളിലൂടെ ആസനങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഈ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ വികാസം എന്നുള്ളത്. ഈ പോയിന്റ് യോഗ ആദ്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരും യോഗ ഇപ്പോഴും പരിശീലിക്കുന്നവരും അതിനെ കൂടുതൽ അതിൽ പഠനം നടത്തുന്നവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റാണ്. നമ്മുടെ ആസനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം കേവലം ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ആക്രോബറ്റിക്സ് അല്ല, വെറും ശാരീരികമായ ഒരു ജിംനേഷ്യം പോലെയുള്ള അഭ്യാസങ്ങളല്ല ആസനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. യോഗാ മാർഗത്തിലെ യോഗാസനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം പ്രാണായാമത്തിനെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓരോ യോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെയും ഒരു യോഗ പരിശീലകന് സാധിക്കേണ്ടത് ശരീരം കുറച്ച് വളയ്ക്കുക. എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് ജിംനാസ്റ്റുകളും ചെയ്യും, ചില ആയോധന കല ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ ചെയ്യും. യോഗമാർഗത്തിൽ ആസനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം കേവലം ഫിസിക്കൽ ആക്രോബറ്റിക്സ് അല്ല. പ്രാണായാമത്തിനെ, അതായത് ഞാൻ ആദ്യം പരാമർശിച്ച പ്രാണമയ കോശം എന്ന് യോഗയിൽ അതിന് പറയും.
ആ ശ്വാസത്തെ എടുക്കാനും വിടാനുമുള്ള സംവിധാനത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിൽ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുക, വികസിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. അങ്ങനെ പ്രാണായാമത്തിന് സജ്ജമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്വാസകോശത്തെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യോഗയിൽ ആസനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. ഇത് സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ യോഗാസനത്തിന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫലങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പല ആളുകളും ചിന്തിക്കുന്നത് മാതിരി യോഗാസനങ്ങൾ വെറും മാർഷ്യൽ ആർട്സുമാരിയുള്ള വിദ്യകളല്ല. പ്രാണായാമത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് യോഗാസനം. യോഗാസനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ശ്വാസകോശത്തിന് പരമാവധി വികാസം സംഭവിച്ചിരിക്കണം. ഈസ് ഇറ്റ് ടൈം? അതാണ്. നോ സർ, പ്ലീസ് കണ്ടിന്യൂ. ഇവിടെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഇതേ ഉള്ളൂ, അത് കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ പ്രാണായാമത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആസനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. പ്രാണായാമത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രാണായാമത്തിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വളരെ ഉയർന്ന ഫലശ്രുതി ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, ആസനങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാണായാമം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയാണ് വർദ്ധിക്കുന്നത്. ആ കഴിവ് പ്രാണായാമത്തിലൂടെ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രാണായാമത്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് യോഗയിലുള്ള നമ്മുടെ പുരോഗതി. അപ്പോൾ യോഗാസനത്തിൻ്റെ യോഗമാർഗത്തിലുള്ള ആസനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം പ്രാണായാമത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുക, പ്രാണായാമത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പ്രാണായാമം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആസനങ്ങളിലൂടെ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ ആക്രോബറ്റിക്, നിങ്ങളുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ കേവലം വെറും ചലനങ്ങൾ, അത് സർക്കസുകാർക്കും സാധാരണ മാർഷ്യൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ യോഗ മാർഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം, ആസനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം പ്രാണായാമമാണ്. അതുകൊണ്ട് രാജയോഗത്തിൽ യമം, നിയമം, ആസനം, ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്, 5 യമങ്ങളും 5 നിയമങ്ങളും രാജയോഗത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അഹിംസ, സത്യം, അസ്തേയം, അപരിഗ്രഹം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തപസ്, സന്തോഷം, ആസ്തിക്യം, ദാനം, ഈശ്വരപൂജ എന്നൊക്കെ ഇതൊക്കെ പാലിക്കുന്നത് മനസ്സിൻ്റെ സംസ്കരണത്തിനും നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ഹോർമോൺ ഡീവിയേഷൻ നമ്മൾക്ക് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഏറ്റവും അനിവാര്യമാണ്. അതിന് പകരം ഹഠയോഗത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്വാത്മാരാമൻ്റെ ഹഠയോഗ പ്രദീപിയാണ് ഹഠയോഗത്തിലെ ഏറ്റവും മുഖ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥം. ഇതിൽ നിങ്ങൾ യമനിയമങ്ങൾ ആദ്യം പാലിക്കാതെ നേരിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആസനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. എങ്ങനെ? നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ഈ പറയുന്ന മാതിരി ആന്തരശുദ്ധി, ഈ 6 ക്രിയകളിലൂടെ ആന്തരശുദ്ധി, വസ്തി, വമനം, നേതി, കപാലപാതി, ഇങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ക്രിയകൾ, ഇതൊക്കെ സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ചുരുക്കത്തിൽ പറയുന്നു. അങ്ങനെ നേരിട്ട് ആസനങ്ങളിൽ കടക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് പരമാവധി ശുദ്ധീകരണം സംഭവിക്കുന്നു. നിങ്ങളെടുക്കുന്ന പല ഗവേഷകന്മാരും അവരുടെ ഗവേഷണ പഠനങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു സാധാരണ ഒരു വ്യക്തി എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും 6-8 ഇരട്ടി, ചിലർ 12 ഇരട്ടി വരെ ശ്വാസത്തെ ഓക്സിജൻ കൂടുതൽ എടുക്കാൻ ഒരു യോഗ പരിശീലനത്തിന് സാധിക്കും. ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ, ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ 4 ഓക്സിജൻ ആറ്റംസിൻ്റെ കാരിയർ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഈ 4 ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഒരാളുടെ ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ട് വരെ നിറയുന്ന ആ ശ്വസനം നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഇത് സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആസനങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം. ആസനങ്ങളിലൂടെ പ്രാണായാമം സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നു. ഇതാണ് യോഗയിൽ നടക്കുന്ന പ്രക്രിയ. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പിൽക്കാലത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, പതഞ്ജലി മഹർഷിയുടെ രാജയോഗത്തിൽ നിന്ന് കാലത്തിനനുസരിച്ച് കാലികമായിട്ട് ഒരു ഭേദഗതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ. എന്നാൽ ഈ ഹഠയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് തീർത്തും രാജയോഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ചവിട്ടുപടിയായിട്ടാണ് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഈ രാജയോഗം ഞാൻ പറഞ്ഞു പതഞ്ജലി മഹർഷിയുടേത്, സ്വാത്മാരാമൻ്റെയാണ് ഹഠയോഗം. ഈ ഹഠയോഗത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ പറയണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, രാജയോഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഒരു ചവിട്ടുപടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇതൊരു വ്യത്യസ്തമായ ശാസ്ത്രമല്ല എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആധുനിക യുഗത്തിൽ നമ്മൾ ഇതാണ് ഹഠയോഗത്തിലൂടെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന
ആ ഒരു പരിവർത്തനം. ഈ പരിവർത്തനം ആസനങ്ങളിലൂടെ പ്രാണായാമത്തിലൂടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥക്കാണ് നമ്മൾ പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയും. പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ബാഹ്യവസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് നമ്മളിലേക്ക് വലിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ സാങ്കേതിക പദങ്ങളാണ്. വിഡ്രോവൽ ഓഫ് ദ സെൻസസ് ഫ്രം ദി എക്സ്റ്റേണൽ ഓബ്ജക്ട്സ്. അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പും പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്, കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിനെ ശരീരത്തിനെ ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഏകാഗ്ര അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്ന അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യം രാജയോഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ആ അവസ്ഥയ്ക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഡ്രോവൽ ഓഫ് യുവർ സെൻസസ് ഫ്രം ദി എക്സ്റ്റേണൽ ഓബ്ജക്ട്സ്. ബാഹ്യവസ്തുക്കളിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ നിങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ പിൻവലിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധിക്കാണ് യോഗ ഭാഷയിൽ അഷ്ടാംഗ യോഗം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യം. 8 അംഗങ്ങളുള്ള യോഗം. വിഡ്രോവൽ ഓഫ് ദ സെൻസസ് ഫ്രം ദി എക്സ്റ്റേണൽ ഓബ്ജക്ട്സ്. ബാഹ്യവസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ കംപ്ലീറ്റ് വിഡ്രോ ചെയ്യാം. ഈ അവസ്ഥക്കാണ് യോഗയിൽ പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയും. ഈ പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ നിങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അത് മനോതലത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി അതിലേക്കൊക്കെ വരുന്നത്. ആ പ്രയാണത്തിൻ്റെ ഒരു വഴിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രാജയോഗം എന്നാണ് എനിക്കിവിടെ പരാമർശിക്കാനുള്ളത്. ഇനി ഇതൊരു പ്രഭാഷണത്തിലൂടെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഈ വിഷയത്തെ ഞാൻ സമയം കൂടുതൽ അതിക്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ തൽക്കാലം ഇതിന് വിരാമമിടാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനം ഇതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ രാജയോഗം ഹഠയോഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല. ആധുനിക കാലത്ത് ആധുനിക മനുഷ്യന് ഹഠയോഗത്തിലൂടെ ഇത് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു പതഞ്ജലി മഹർഷിയാണ് രാജയോഗത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്. ആയിരക്കണക്കിന് ചിലപ്പോൾ 5000-ലധികം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. അപ്പോൾ പിൽക്കാലത്ത് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഹഠയോഗം. എന്നാൽ ഈ ഹഠയോഗവും രാജയോഗവും തമ്മിൽ പരസ്പര വിരുദ്ധവുമല്ല. ഹഠയോഗത്തിലുള്ള 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവായിട്ടുള്ള സ്വാത്മാരാമൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു യോഗി പറയുന്നുണ്ട്, ഏനോപദിഷ്ട ഹഠയോഗ വിദ്യ വിഭ്രാജതേ പ്രോന്നത രാജയോഗം ആരോഹമിച്ചോരു രോഹിണീവ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വെക്കുന്ന ഹഠയോഗം എന്ന് പറയുന്നില്ല, അതായത് ഈ യമനിയമങ്ങൾക്ക് കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ആദ്യം കൊടുക്കാത്ത, നേരിട്ട് ആസനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്ന, ശരീര ശുദ്ധീകരണത്തിന് ശേഷം ആസനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഈ ഹഠയോഗത്തെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അത്യുന്നതമായിട്ടുള്ള രാജയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള ഒരു ചവിട്ടുപടിയായിട്ടാണ് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ഹഠയോഗത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം. രാജയോഗവും ഹഠയോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രാജയോഗത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അവിടെ യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരമൊക്കെ. ആ യമനിയമങ്ങളില്ലാതെ കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്, മൈൻഡ് ഡിസിപ്ലിൻ സാധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഹഠയോഗം നേരിട്ട് ആസനങ്ങളിലൂടെ ആചരിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് പോകാം എന്ന് സ്വാത്മാരാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ്. എന്നാൽ പിന്നീട് ഈ ഒരു ശരീര സംസ്കാരം, ശരീര ശുദ്ധീകരണം, ഈ ശ്വസിക്കാനുള്ള, പ്രാണായാമം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഈ ശരീരത്തിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഈ കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഈ സ്വാത്മാരാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ യോഗി തന്നെ ഹഠയോഗ പ്രതിവികയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നില്ല. ഈ ശാസ്ത്രം ഇത് കൂടുതൽ കൂലങ്കഷമായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ മാതിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ അത്രമാത്രം ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്തു തന്നെയായാലും ഈ രാജയോഗ ഈ ശാസ്ത്രം ഇന്ന് ആധുനിക വൈദ്യ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ആണ് ഞാൻ. ഇപ്പോൾ തന്നെ സമയം അതിക്രമിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിന് വിരാമമിടുകയാണ്. ഇത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിപ്പോയിന്ന് ചിലപ്പോൾ തോന്നാം. അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് അതിനുള്ള സൗകര്യവും ഈ സെഷനിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല.
ചോദ്യോത്തരങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാനുള്ള. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സമയം കൂടുതൽ എക്സീഡ് ചെയ്യാതിരിക്കണം എന്ന് അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഒരു വലിയ വിഷയത്തെ ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത്ര മാത്രമേ പിന്നെ പരാമർശിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് മാത്രം ഖേദപൂർവ്വം, ഞാൻ സംതൃപ്തനല്ല, ഖേദപൂർവ്വം ഞാൻ ഇവിടെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. ഈ പഠനത്തിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച സാധിക്കണം എന്ന് മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ തൽക്കാലം വിരാമിടാണ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. Thank you, sir. Thank you for that wonderful speech, wonderful exposition of what yoga should be, and what the current practices are, and what the ancient sages associated with yoga wished yoga to be. In fact, there are a lot of scientific and technical explanations which sir has given on this very important topic. In fact, when you listen to persons associated with yoga in a normal sense, you normally do not get such an exposition related to science, related to practice, related to its ethical and ecological backgrounds, which sir has just now given. In fact, it is our proud privilege that we have such an eminent personality who can expose the various elements of yoga in such finite detail as Yoga Acharya Balakrishnan sir. It is not every day that we have a person of such eminence coming to IGNOU or any institution to expose the various aspects of yoga. Sir, on behalf of IGNOU and on behalf of everyone associated with this program, I wish to thank you for this wonderful lecture which you have delivered. Thank you, sir. Now it is my proud privilege again to welcome K.V. Rajan sir, a person who is very well known in Vadagara and the Malabar region, and even beyond that, for his various faculties associated with yoga, with Kalaripayat, and so many other activities which are so unique to Malabar region. Without much ado, let me welcome K.V. Rajan sir to lead the discussion on whatever has been exposed by our eminent lecturer K.P. Balakrishnan sir on this very fine Thursday morning. Over to you, Rajan sir. Thank you, sir. Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyatam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Parampara. My humble salutations to all the lineage of gurus, especially when we are talking of yoga. The Guru Parampara, very important. The Sharanagati and the Guru Kripa, that is the prime thing that the sadhaka is finding his goal. With that only the sadhaka finds his goal. So at the outset, I may profusely thank Dr. Rajesh, Pramila Madam, and Mr. Praveen Kumar of IGNOU, and Neetu, who has just created a very good vibe with her beautiful prayer. And above all, my humble salutations to Dr. Balakrishnan Yoga Acharya, who has initiated me also. It is I proudly remember that that he has initiated me also maybe some 15 to 18 years before. He must not be remembering that. In my house he came and he was kind enough to initiate me. So I will directly go to the duty of my lead discussion. So almost for 1.5 hours we have heard Acharya Balakrishna, who has given a wonderful discourse on various aspects of yoga. And I think I needn't enlist all the points we have heard him, that before going to discussion, I may just briefly commemorate the main points he has done, that with the very invocation of Asatoma Sadgamaya he began, the unreal to real, darkness to light,
death to immortality, that itself is the epitome of yoga, actually. That itself contains the message of yoga, briefly. And he has gone to the Patanjali Yoga Sutra and various, the Ashtanga Yogas, various steps, the 8 steps, how to attain, and how it is derived. It is from the Yuji Dhatu, Sanskrit root. That is the union or connectivity. It is connectivity with whom? It is connectivity of the individual soul or the individual conscience or the conscience of the limitations of the man to the supreme conscience. That is, there are so many paths also for this. Astyanego Giram Marga Sukshma Bheda Paraspara. To attain this, there are so many paths. But in India, yoga and tantra are actually the treasure houses. The India has contributed to the humanity, actually, tantra and yoga. And the ancient, actually, Adi Yogi, Lord Shiva is considered as the Adi Yogi, actually. And Lord Shiva and the discourse from about yoga, Lord Shiva and Vishnu, and it has reached to the other acharyas, the descendants, like that. In Bhagavad Gita itself, Lord Krishna says about yoga, it is like this: Yogastha Kuru Karmani Sangam Twakta Dhananjaya Siddha Siddhau Samo Bhuktva Samatva Yoga Uchyade. That is, the Balakrishnan sir in his beginning of the equanimity, that Samatva Yoga Uchyade. You do your duties with a sense of equanimity. Whatever it is, failure or success, you don't worry. You do your duty. That is the Karma Siddhanta also of Gita. It is like that. So it is related to yoga. And there are so many scriptures, that is not yoga, the Bhagavad Gita actually is a very, very profound account of yoga, as the advice of Lord Krishna to Dhananjaya. And the ancient texts are there. Yoga Vasistam is there. Yajnavalkya is there. And so many commentaries of yoga also there. Different books are there. And Balakrishna sir has just referred so many. Swatma Rama Yoga, Hatha Yoga Pradiga and all. And actually, to attain this also, the brain activity also, here's so many modern technology, medicals, in the light of medical researchers, etc. also, the importance of yoga, how that mental state is achieved, that he has done. That is actually the anatomy, human anatomy, the brain is the governing head of all human activities, especially this mental experiences. Brain is the main thing. And the brain's anatomy, that is a frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe, temporal lobe, and cerebellum. And the anatomical classification, anatomical knowledge of brain you are having, how it is working and all. So in the yoga perspective, we say the same thing we can relate like this. That is, the mind has got many layers. Mind has got many activities. It is very, very complex, the activities of mind. So it is Manas is the lower layer. Manas is there. Then Ahankara is there. Buddhi is there. Chitta is there. The 4 layers, these 4 activities. Manas is the state of mind where the sensory perception and pleasures and pains take the center stage always. Conscious. That is the lower mental, you can say, manas. Then comes the ahankara, that is egocentric attitude and decision making. Take a call in self-centric approach, that is ahankara, self-centric. Then comes buddhi. Buddhi is the decisions made on rational approach, ability to discriminate what is good or not, like as buddhi, like intellect is there. Then the highest thing is chitta. Chitta is the highest level of conscience. That is the most stable state of mind, the rock state of mind, that nothing like this feeling, no such bad or good or pain or no such feelings are. It is the most stable state of mind. It is in full control of yourself, full control of your thoughts and emotions. Actually, it is almost
it is the godly state. Then just like the Moses, God told to Moses, I am that state, I am that I am. Or it is I am not the body, I am not the emotions, I am not the thoughts, I am a real divine being of divine intelligence, divine power, divine love, and I am Atman. I am connected to Atman, I am connected to God, I am one with God, I am one with all. That state is Chitta. Actually, here Manas is the Pashu, the sensory worldly perceptions that animal like. From Pashu, the Chitta is the Pashupati state. Actually, yoga is the journey from the Manas to Chitta. That is the Pashu to Pashupati state, Shivoham. Then we said Shivoham. So there are, as Dr. Balakrishnan enlightened us, like Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, and Samadhi. They are the state. Because Patanjali's Yoga Sutra begins, Yoga's Chitta Vritti Nirodha. This Chitta, the loose translation is mind. Actually, it is not mind. It is a state of mind. I tell Manas to Manas, Ahankaram, Buddhi, Chitta, like that. It is actually various layers of state of mind. The ultimate state that we are actually realizing this word meaning, yoga, union or connectivity to God. You can say God, you can go the supreme, you can the supreme conscience, like that. That is the aim, ultimate aim. So Patanjali Sutra, he says it is Yoga's Chitta Vritti Nirodha. For this Chitta Vritti Nirodha, Vritti means activities. For how you can reach that state. So he clearly says there are 8 clear steps. That is why it is known as Ashtanga Yoga. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, and Samadhi. Yama is of external discipline. External discipline means non-violence. Actually, there is no spiritual progress without virtues. The one main point. There is no spiritual progress without virtues, without Andakarana Chuddhi, physical purification and inner purification. There are so many ways for this, not detailing it. Because physical purification is exercise is physical purification, proper diet is physical purification, inner purification is the breathing that he has told us a scientific breathing, pranayama, like that. We can have inner purification, meditation is inner purification. So these steps, he has enlisted this 8 path. That is why it is known as Ashtanga Yoga. Yama is actually external discipline, non-violence, truthfulness, non-stealing, asteyam, non-stealing. Stealing is not that physical level only. Even the mentally also you are having an inclination for stealing. That is also against asteya. Even if, suppose, in IGNOU, one professor is doing a research, another professor is taking the credit and he is publishing without his knowledge or stealing it. That also is stealing. If you are stealing the real recognition of others, you are snatching it. That also is stealing. Stealing is not only the material stealing. So asteya, non-stealing. Then non-wasting, moderation. Moderation also is a quality of spirituality. Moderation, non-wasting energy. Then not being greedy. That also comes under this step, first step, Yama. Then comes Niyama. That is internal discipline, bodily purification, contentment, spiritual practices, observances. Then self-study, Swadhyayam, self-study. Then devotion, Charanagati, Bhakti. That also comes to this second step. Then asana, actually, as rightly our Acharya, Mr. Balakrishnan pointed out, actually popularly, we all relate the yoga words to these asanas. Asana is only a very preliminary step of yoga, asana, because it is the non-metaphysical step of yoga, asana. Actually, from pratyahara only, the 5th only comes the metaphysical aspects of these steps, yoga. The asana is physical exercise, and he has rightly said, just because of you are bending your body, you are doing the posture correctly. If you have not that thought purification by yama niyama, if your mind is not purified, what is how you are going to attain this goal? You are bending this body, you are doing the acrobatics, you are doing the body correctly, but you are radiating the stress, energy of stress, you are radiating energy of fear, you are radiating energy of anxiety without purifying yourself, inner and external purification by this yama and niyama, then what is good? So it is very important that asana is only the superficial thing. It is not the essence. Essence is how to attain the chitta. That is from manas to chitta, pashu to pashupati, how reach there.
how you reach the supreme conscience. Your conscience is connected, the connectivity, you attain the supreme conscience. That is the main thing. So asana is only a posture. You can hold it in a comfortable. It is comfortable, no force. Balakrishnan sir told there is no force in such practices. It should be very comfortable and you will be able to concentrate for a long time. That is asanas. And actually, this asana only became very popular, and even the separate branches evolved later in 6th century. That is, he has taught in Hatha Yoga and Hatha Yoga Pradipika, and you have seen that books, so many such scriptures, commentaries has come. Hatha Yoga. Actually, Hatha Yoga is not the yoga proper. The Samagra Yoga, it is not like that. So there are even 84 convenient different asanas they have formed. The Hatha Yoga Pradipika, you can refer it and all. In practice, it is the actually it was only a Patanjali has meant these asanas to be a comfortable posture in which you can meditate in comfortably. That's it. That's the asanas. Then comes the pranayama. Pranayama, I think Balakrishnan sir in his discourse has very much focused on, he was elaborate on pranayama, controlling the motion of exhalation and the inhalation pose. How? Actually, he told, the Sutra Karika says, Yogas Chitta Vritti Nirodha. But Patanjali Maharshi has not told you explicitly how you are going to attain this attitude of Chitta Vritti Nirodha. How? Because the mind is not tangible, you cannot touch it. So, but he says, through pranayama, through breathing, you can, to a great extent, you can attain the state of Chitta Vritti Nirodha. That is, pranayama is very important, controlling the motion. That is, so many different types of pranayama is there. That is a very vast subject, and it has to be performed by a real yoga. Is a very good also, but it has to be, you have to practice it with the real expert supervision of a guru, like pranayama. You can do that. Pranayama is controlling the breathing. This scientific breathing. You may just understand it like this: scientific breathing. Actually, I have observed many people. When I am moving in society, you can see many people are not even, they are not taking their breath properly. They don't know how to breathe even. Actually, when you are inhaling, actually your abdominal breathing, your abdomen should rise. When you are exhaling, your abdomen, it is go to your rib. It should be like that. It should go to your vertebra like that. So when you can just keep your palm on your stomach and check whether you are properly breathing. I'm just mentioning that sort. So breathing, pranayama is very important. That is first step. Then is the pratyahara. From this pratyahara onwards starts the actually metaphysical aspect of this Ashtanga yoga. Pratyahara. Pratyahara is the process of withdrawal of senses or the sensory abilities. Sense organs are actually that is what is distracting from you from the inner conscious. So all that doors you are gradually you will be shutting all that doors, that withdrawal of senses and sensory abilities, and even voluntarily it is done. From this step goes to metaphysical level from pratyahara. That is dharana. Dharana is up to pratyahara. It is almost not metaphysical. From dharana onwards, it is really goes to metaphysical level. Dharana is holding the mind one entity or objective. Dhyaya, dhyaya, like this. Dhyaya. Suppose it is Shivalinga or it is Shiva or it is your Murti. What you are meditating upon, that is you can focus completely. You can hold your mind completely with your whole dharana. Your focus is on this thing, holding your mind on the entity of your object that which you are meditating upon. Then comes dhyana. Dhyana is a unbroken flow of knowledge. For this dhyaya vastu, that is the unbroken, it is the entity. Actually, you are one with the same, the dhyana, meditation. That's the meditation, high bliss you are enjoying in dhyana actually. Then comes the, actually this dhyana, this shabda dhyana means, Zen means dhyana. Actually, Zen Buddhism and even the Buddhism, so many branches, it's evolved from our concept, Indian concept of dhyana actually, that we should mention here. Then comes samadhi, 8th stage is samadhi. Samadhi, as he has rightly said, it is the depth of a yogi is normally known as samadhi, but samadhi is actually
Samabhavana. It is D is intellect, Samabhavana. That is what in our Gita Sokta, I am relating to that. Yogastha Kurkarmani, Sangam Tapta Dhananjaya, Siddha Siddhyo Samo Bhuktva, Samatva Yoga Uchade. This state of mind. That is Samadhi. That is Samadhi meaning is like that. Balakrishnan sir has beautifully described as, detailed as what is Samadhi, that word meaning. So, that equanimity, actually. So, final thought, that's thoughtless state of mind. This is the highest state of this yoga practice, highest state of yoga practice. When you are that manobuddhi ahankara, it is that chitta, related to the chitta aspect, like that. Different to, so also he has so many in mechanics and other so many studies he has taught how the beta, alpha, beta state of mind. So that state of mind, I am just enlisting is as manas, ankara, buddhi, chitta only. Like that, in scientific terms, he has so many scientific papers are there. He has told us about that thing, alpha state, omega state, theta state, like that. So many state he has taught. And I am in here, I may just mention, in 1961, some French cardiologists had experimented about this, how our yogi is doing. Even the involuntary muscles, involuntary actions, involuntary activities, they can control over this dhyana, this yoga, when they are reaching the samadhi state, like that. And so many contemporary yoga gurus, they were interviewed, and they cooperated with them in this 1961 research process. And the notable Acharya was K.Balakrishnan Acharya. Actually, his heartbeat was complete when it is. He said, like electroencephalograph, like when the modern equipment, they were wonderful to note that his heartbeat, the pulses, complete was stopped. And again, when he was coming to body, he could revive as a normal, healthy person. The K.Balakrishnan Acharya was the yogi who cooperated with us scientific experiments of French scientists then. Actually, so the also I want to mention that there are so many Astyanego, Giram Marga, Sushma Veda Paraspara. There are so many paths to attain this. There is Bhakti Yoga, there is Jnana Yoga, Karma Yoga is there, Sankhya Yoga is there, and there is also the we can say the very advanced branch is Kundalini Yoga. Kundalini Yoga is considered the most powerful, risky procedure to attain the chitta state of mind. Actually, the human brain actually is the governing authority of the entire human body. That the brain activities, when this samadhi experience to reach, the Kundalini Yoga also is a means. It is a branch of yoga, Kundalini Yoga. But though a lot of commercialism, misconception, and misunderstanding is entangled with this. But the Kundalini Yoga also we have to mention here. Because yoga is the journey of a man or woman from the state of Pashu or to the state of Pashupati. That is the from Manas to Chitta. Or from this Kundalini Yoga, if I am relating to Kundalini Yoga, to chakras, that is from Muladhara to the Sahasrara. That is it. Even the Sahasrara from Avyaktam, then the Parasamvit. That is it. Like that. That is why there is this Padiyarum Gadan Avda Chellumbol, Shivanakanakum Shivsambha. How? Is the Arpadi, this means the Shadadhara. Shadadhara. That is from the Muladhara, from Swadhisthana, then the Manipura, then Anahata, Anahata to Vishuddhi, Vishuddhi to Ajna, Ajna to Sahasrara, and even Sahasrara to the Parasamvit. Like that journey is there. That Kundalini. Kundalini is actually actually it is the Adi Shakti or secret feminine energy. That is the metaphorically it is represented as the coiled snake, 3.5 loops. That is the Kundalini Shakti. That Kundalini Shakti, Adi Shakti, from there, it is from all the various chakras it rises and it reaches the Shiva in Sahasrara, and that is the union. So that also can be represented by this yoga, the connection, the connectivity, or the union with the Supreme. That is like that. That Kundalini Yoga is there. Actually, the
even the medical science, they have so many research papers are there. You can also, the Kirlian photography is there, how the state of mind is there. And actually, the energy body of a human being, actually, in the Yoga Siddhantam, they have classified as nadis also. Nadis is actually the energy channel. It is the nadi. And there are 72,000 nadis, energy channels. It is not practically visible, but it is there. The brain, nervous system, muscular system, skeletal system, that these are governed by these nadis, energy nadis. Actually, for the to realize this chitta state, to actually that state of, to attain that state of mind, brain needs to pump in the tremendous energy has to be pumped in the brain. How you concentrate the entire energy, how you concentrate the entire energy in your body and through the energy channels, nadis, how you pump it to your brain so that you attain the chitta state of mind or the union with the supreme. And that is, in simple terms, the Kundalini Yoga. That I'm just mentioning about this Kundalini Yoga. Kundalini Yoga is about one such state of yoga. One person can master the art of controlling the energy flow in his own body. That is actually Kundalini Yoga. There are so many practices that there, how you can attain this. This also is connected to actually for the Yama Niyama and all that 8 steps also. With that 8 steps, that they are also related actually to the journey from the Muladhara to Sahasrara. That is that only I may mention about Kundalini Yoga. Actually, it is the mostly the mystical definition of Kundalini Yoga is the unification of Shiva and Shakti in human body. That is it. That is to reach that ultimate state of Chitta in Chitta. That is it. So I think in the modern parlance of yoga, how actually these seems to be very complex. Actually, how you can attain practice it is difficult and complex. But that is why I think we can just turn to Gita, and he has simplified the yoga. You do your duties. A common man can do his duties in a state of equanimity. He is not bothered with the success or failure. He is doing his duty, nishkama karma. Like that, we can practice yoga. That also is, you can practice yoga like that actually. Also, I think I because in this limited time, for a paucity of time, I'm not lengthening. I open this my references here. Few references are made on this vast subject for the discussion of the body. Thank you so much. Thank you so much. Bye. Thank you, sir. Thank you for that very elaborate exposition and discussion on the points already mentioned by Balakrishnan sir. It was indeed a pleasure to listen to you in detail and to clearly understand the exposition that has been made already. And there are many aspects which you have put into thought. There are many aspects which have been circulated for discussion. Of course, I do understand that since it is a lengthy discussion that we have had, many people would be coming back with many various other points during during the time when this video will be uploaded for further viewing. I'm sure many people will have many thoughts and many people will have many other points to add to the discussion as well. But all the same, I feel it is a wonderful exposition and discussion that we have had in the 2 hours that we have seen through this program. If anyone has a quick point to make, like any viewer who is viewing this program, if they have a quick point to make, they can put in the chat box, and we shall wait for a couple of seconds for such a point to emerge in the chat box. If any of our, I repeat, if any of our viewers have any quick point to make or any quick question to raise, then they may kindly put it on the chat box. Okay, I feel since it is nearing lunchtime,
many people would be feeling hungry as well. Maybe that's the reason why they are not immediately raising a point. But I'm sure since the discussion is open, people may as well raise their queries as and when they feel like, and they will be putting it in the comment box at subsequent stages. So thank you once again, Rajan sir, for that very elaborate and beautiful exposition that you have given on the discussion already done by Balakrishnan sir. It is wonderful to have two eminent personalities discussing on these points, and definitely our viewers, and when I mean viewers, the viewers across the country who have joined in, they will benefit a great deal from this discussion. To propose a formal vote of thanks, it is my duty now to invite our Assistant Registrar, Dr. Praveen Kumara, to take over the proceedings. Over to you, Praveen. Thank you, sir. Good morning, one and all. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on the occasion of the International Day of Yoga. Let me, first of all, start by giving glory to Almighty God for making today's occasion a resounding success. First and foremost, I thank our chief guest, Yoga Acharya Dr. K.P. Balakrishnan sir, for his speech on yoga, right from the yoga prayer to the history of yoga, as well as his discussion on meditation and pranayama, sprinkled with good examples. With 40 years of yogic experience, it is a pleasure to listen to your views on yoga, yogasanas, and its importance on the healthy lifestyle. Thank you, sir. I also take this opportunity to thank Sri K.V. Rajan sir, exponent of yoga, Kalaripaitu, and astrology, as well as various other art forms for healthier lifestyle, for sharing his views on yoga. Some of the critical points which Rajan sir has expressed has really opened up the discussion of the forum. Sir has said asana is only a tool, and the essence of being a true yogic is how to reach the supreme conscience, and also that the inner soul should be free of negativity. That last point of Rajan sir, do your duty and do not bother about the result. And that is what in Tamil, for Gita, they mention it as Kadamayai sei, Palanai edirparkade. Sir, and it was really nice listening to both Sri K.V. Rajan sir, as well as our Yoga Acharya Dr. K.P. Balakrishnan sir as well. Next, we thank Dr. M. Rajesh, our regional director, who has been the guiding force for his stewardship, support, vision, and commitment in organizing as well as guiding us in moving forward in the right direction, not only in our routine work, but also in organizing such programs. Thank you very much, sir. I thank all the coordinators, study center functionaries, and academic counselors, as well as students and guests for attending the program and for showing interest in yoga, which is very essential for maintaining our health, both body and soul. Last but not the least, I thank all the staffs of the Regional Center of Vadagara for your cooperation in making this function a resounding success. Thank you, one and all. Thank you, Dr. Praveen, for extending a warm vote of thanks to the august audience that we have today. However, I think the program is not yet over, because towards the fag end, we have a question in the chat box. So maybe if our experts can quickly refer to this question and give a answer to that, I think that will add spice to whatever we have been discussing today. So I'm displaying this question from Mr. George Matthew.
It will be displayed on the screen just now. And the question is the life social situations, challenges, and workplace conditions for one person is different from another. Can yoga practice be given specifically? So, kindly give your thoughts, eminent experts, beginning with Yoga Acharya. Yoga, after all, it is a holistic approach. That is the peculiarity of yoga. All the problems connected with in your walk of life will be solved if you go on practicing systematically and regularly. This, that is, to control, there is no control at all, controlling of the mind. That you are creating a situation to make your mind control. That is the approach of yoga. That is how, if you go on practicing daily, naturally your problems will be solved by your regular practice. That is the very experience of yoga. And Thank the you. only thing is that you have to uh, continue your practice. So every day, in every 24, once in every 24 hours, your brain, your system will accumulate so much of stress and strain. All these will be solved in 1 hour yoga practice, or at least you will get the inspiration to solve the problem. That is the approach of yoga. Thank you, sir. Thank you so much. Rajan, sir, Am, your am thoughts I, on the matter? yes, I may add to that. See, Mr. Georges raised a very common question. Actually, it is a question of a layman, because I told that all this yama, all this systematic, it may appear very difficult, it is very rigorous practice and all. It is not like that. Actually, the fundamental life force in the universe, we call it Kundalini. If a dog is barking, it is there. If a flower is just blossoming, it is there. And in Mr. George's office, somebody is having some what do you see, the office politics and all. So here we have to that awareness, because I am the part of the universe. I am the spark. That person who is Jesus Christ has told you love the enemy. That is the essence of yoga. How can you love to enemy? Because he is not when that Veda Buddhi is there, when the sense of difference is there, then we are actually troubled. It is not there. Yogi and Bogi both are different. When you are having this yogic awareness, then everything, it is just like Paurnami. It's just a moonlit universe. That you can't, even otherwise you cannot. That is why a famous novel is there, maintenance of motorcycle and Zen Buddhism. Whatever you are doing with focus, dharana, and that you are practicing. Suppose you are just nurturing your aged mother, nursing your neighbor, your aged mother. There you are a yogi. You are transformed to a yogi with that awareness, because you are the actually your body, this beautiful body is the product of, they only contributed your first karmic obligations with your mother and father actually. So you are doing them. So in that awareness you are doing, then that bliss you will be internally. That is a step to reach the supreme also. That is, it is not the complicated thing. In the world, it is a fundamental life force in the universe is there. In every activity, that awareness you can nurture. Always you can do that. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you for that very clear and very exquisite exposition that you have given. So I think it is time that we can bring our session to a close. It has been a very long session, but when I say long, usually the problem is that people associate long with boring. That's not the case in this case, this exposition that we have today. Everyone has enjoyed whatever has been explained. And right from Balakrishnan sir's keynote address, we have had a plethora of thoughts coming in, thoughts that could replenish any person's dormant mind. And that is the beauty of yoga, and that is the beauty of persons who are intrinsically associated with yoga. I thank Balakrishnan sir, I thank Rajan sir, I thank my colleagues Dr. Pramila, Dr. Praveen,
and all staff members of IGNOU Regional Center Vadagara. I also thank all the persons who have joined from other regional centers as well. I can see on the panel there have been many other people who have joined from other regional centers as well. I thank them also for joining the program. I also thank our students and all those who are associated with IGNOU Regional Center Vadagara in one form or the other for having enriched this program and having made this exposition a very grand success. Thank you, one and all, and I'm sure there will be many more comments coming in through the discussion forum, and I'm sure our experts will be happy to answer those questions on the discussion forum. It is a pan-India effort. People from all parts of the country have joined this program, and that is the beauty of Ek Bharat. The unity of this nation, which brings in so many beautiful thoughts. Unity in diversity is our strength, and this has been so widely and so beautifully exposed by our wonderful experts today, Balakrishnan sir and Rajan sir. Thank you, one and all, and we will meet you all soon in another broadcast. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so all. much. Thank you. Stay safe, stay blessed. Thank you. Thank you.